Я хочу представити нашого сьогоднішнього спікера Ольга. Ольга з Нью-Йорку, і Ольга дає люб'язний дозвіл на здійснення запису і її спікерської та сесії відповіді і запитань. Дякую. Thank you so much. Please go, Olga, your microphone. We are ready to hear to you. Thank you, Rena. Thank you, UA Ukraine. Thank you, George, for inviting me. My name is Olga. I'm an under-earner, and I'll say дякую. Rena, George, under-earners Ukraine. Мене звати Оля Шамрай. It's an honor to be here. Ольга представила себе. Ольга подякувала Джорджу, мені і спільноті за те, що ми мали таку честь сьогодні бути з нами. І Ольга привіталася з нами також українською мовою. Дякую. So I'll just start by saying that I'm a Ukrainian American. My parents were refugees from Ukraine after World War II. Ольга хотіла сказати, що її родина є родиною біженців, українських біженців, які мали нагоду виїхати з країни до Сполучених Штатів після Другої світової війни. My mother was from Ternopil, and my father was from a small village about 40 kilometers from Kremenchuk. Моя мама уроженка Тернополю, а батько уроженець маленького селища, яке знаходиться близько 40 кілометрів від Кременчуга. And I had the privilege to visit Ukraine with my father in 2007. We were in Kiev and Kolomea, and we went to the area where his village had been destroyed in 1933 and is now a soybean field. В 2007 році ми з батьком відвідали Україну, ми були в Києві, ми були в Коломиї, ми були в його рідному селі, яке було зруйновано. What was the year of destruction of his village? 1933, during the famine, during the Holodomor. І під час Голодомору в 1933 році селище і рідне селище батька було зруйновано під час Голодомору. So it breaks my heart, to see that Ukraine is reliving some of the stories that I heard from my parents. І мене дуже тримало за серце ті сповіді, які я чула від своїх батьків про долю українців. So, first of all, I'll just say that this is a 12-step program. I'm a big believer in 12-step, and it's a we program. I can't do it alone. None of us can do it alone. So I'm happy we're all here together. Я хочу сказати, що я вірю в 12-крокову програму АНЗ, тому що це програма, яка проходить під слоганом «Ми», тому що я не можу справлятися з тим, з чим я зіткнулася наодинці, і тому я абсолютно вважаю, що це програма для тих, хто є сьогодні присутній тут. So my under-earning started, I can tell you that I knew something was wrong in about the 7th grade in school, which we call middle school. I'm sorry. Go ahead. We call middle school. Я зрозуміла, що якась проблема з недозароблянням існує в моєму житті, коли я була ще в 7 класі школи, тобто в середній школі. And at that time, what happened is we started to have homework. Before that, all the work was done in school. They gave you an assignment, they gave you half an hour, you did the assignment. In the 7th grade, they gave you work to take home that you needed to do at home and bring back to school the next day.
Я побачила, що проблема стала вирисовуватися в тому, як я виконувала домашні завдання, які були надавалися для виконання вдома. Тобто вже близько 7 класу така практика виконання домашніх завдань застосовувалася в школі. And when it was my responsibility to get my work done on my own time, I didn't know how to do it. Моя відповідальність була в тому, що я мала своєчасно виконати домашні завдання самостійно, але я не знала, як це зробити сам, і я не могла впоратися з цим. And I had this problem through high school, through college bachelor's degree, through graduate school doctoral degree, and in my work life, my personal life, the whole thing. I just don't know how to get my work done. І з цією проблемою я також пройшла і до старших класів, до коледжу, до вищого навчального закладу і в особистому житті. Я не знала, як завершити свою власну роботу. And I wish I knew about under-earners then. Я хотіла би знати тоді про програму надійних недозаробляючих. So let me say one more thing, that when I was in graduate school, my research thesis advisor said to me one time, he just said, "You don't get your work done, period." Я зіткнулася в вищій школі з тим, що моя керівниця звернула мою увагу на те, що ти не довиконуєш свої завдання, вони і не виконані. And the only way, you know, I've had a lot of success in my life. Everything took me longer than high school took me longer, bachelor's degree took me longer, doctorate took me longer than it takes other people. І це вилилося в те, що всі навчальні заклади я завершувала з довшим періодом часу, який інші люди здобували значно в коротші терміни. And the only way I had this success is that I was willing to work more hours than anybody else. Half of those hours I would spend wringing my hands and worrying and in fear. And then the other half I would settle down and do my work or my tasks. Я хочу сказати, що люди набагато швидше досягали успіхів, ніж я. Я досягала того успіху, і що у мене працювало, це те, що я проводила за підготовкою і роботою більше часу, ніж інші. Спочатку я справлялася з острахом і своїми хвилюваннями, а потім другу половину часу я сідала, концентрувалася і виконувала її. So when I look at our symptoms, the number 5, the exertion, exhaustion, again, the only way I got success is I would change my plans. I might be going out in the evening. I have plans with friends, and maybe at 5 o'clock I would cancel those plans because finally I settled down and I was able to work, and I would work. So I might be at work or at school or in the lab from 9 a.m. to 9 p.m. And half of that time I'm too fearful to get anything done or too disorganized. And half of that time I finally work. But I'm there 12 hours, getting 6 hours of work done. Я практикувала такий підхід, що я, наприклад, планувала о 5 годині зустрічатися з друзями, але до того часу я відмовлялася від цієї зустрічі, йшла в лабораторію, сиділа там до 9 години вечора, і тоді у мене виходило, що до певного періоду часу я вже була підготовлена з тою роботою, яку я виконала тоді, коли я відмовилася від попередніх планів. So I discovered 12-step programs. My first program was AA in 2006.
Моя перша програма до того, як я дізналася про анонімних недозаробляючих, це програма AA, анонімні АА, і це було в 2006 році. And I was a big believer. I learned that it made a big difference in my life in my first program. І я хочу сказати, що я дійсно повірила в силу цієї програми, тому що я дуже вірю в неї. So when I learned about UA in 2016, I was so excited and so happy. I thought all my problems are over now. У 2016 році я дізналася про програму анонімних недозаробляючих, і я зрозуміла, все, тепер всі мої задачі і проблеми будуть вирішені. So, I joined the hiding and biting meeting. I started I read the symptoms. I started using the tools. I did service in the hiding and biting meeting, and I found my sponsor, George, in that meeting. Я стала відвідувати групи прятатися і кусатися. Я стала використовувати інструменти. Я знайшла спонсора Джорджа, який є наразі і є ним, і воно стало все працювати. So I worked and I started using the tools. So I worked the steps with George. I used the tools, especially that I used. So was time recording, meetings, sponsorship, service, action partners, and literature were the tools that I used. Я почала працювати по кроках зі своїм спонсором Джорджем. Я також стала використовувати всі інструменти програми, включаючи служіння, літературу, відвідання груп, роботи зі спонсором, відвідування екшн-партнерства, література. І я також брала служіння на групі «Ховатися і кусатися». And I have to say that I got great relief from knowing that I was not alone, that there was a name for my problem. І велике досягнення того, що стало траплятися, це те, що я зрозуміла, що я не одна, і мені не треба бути в ізоляції. And I got a lot of relief from using the tools of the program. Я також впевнена, що дуже великого успіху я досягаю тоді, коли я використовую інструменти програми. And at that time, when I came in, I thought the solution to every problem I had was to make more money. Тоді я розмірковувала, що це рішення, які мені потрібні, це розпочати заробляти більше грошей. And my sponsor George actually never talked about money. Мій спонсор ніколи не розмовляв про гроші. And I thought maybe he didn't quite get it. Але я розуміла, так, мені тільки треба їх отримати і все, це буде в порядку. But as time went on, I realized that actually money wasn't my problem. And that's my story. That's my story. That there really was enough money, and I was actually making good money, and I was actually making enough money. Але я згодом зрозуміла, що заробляння грошей – це не було моєю проблемою, тому що часами я заробляла достатньо грошей, заробляла достатньо грошей. And I came to start to see that, there was really a spiritual problem within me. And that was some of the things that George was talking about more when we went through the steps. Але коли ми пішли по кроках, я зрозуміла, що Джордж саме казав про те, що у мене духовні проблеми, не проблеми з грошима. And one of the things I came to realize is, there was so much noise and unhappiness with myself in my head. And the things he was telling me addressed those problems. І я зрозуміла, що в моїй голові дуже багато шуму і дуже багато тривоги
Стосовно грошей, я не вирішую ці проблеми. And, you know, the things that he told me were to love myself, appreciate myself, congratulate myself, forgive myself. Він казав мені, що я маю хвалити себе, я маю заохочувати себе, я маю простити себе. And really, he and Andrew, one of the founders, talk about this is building yourself up. І про це каже і Ендрю, і Джордж, про те, що це реконструкція самого себе заново. And so, you know, right now, the other big change in my life that has happened is that I retired in the spring. So I'm not working now. Наступне досягнення цієї програми в тому, що навесні цього року я змогла вийти на відпочинок і наразі я не працюю. So the one thing I realized that you know, I had some big changes in my life that I needed to adjust to. I wasn't busy. You know, work kept me very busy. Both the time I was productive and the time I was unproductive, I was very busy. Я хочу сказати, що я завжди була зайнята, але чи була це моя робота ефективною або неефективною, це не мало значення, я просто завжди була зайнята. And I took off 3 months from time recording. І я взяла для того, щоб відслідкувати, на що я витрачаю час, період 3 місяці. So, you know, now I'm back from that vacation, and I'm looking at the tools again and what tools that I need to have to live my vision at this point in my life. В цій крапці, які я знаходжусь наразі, в той точці життя, де я наразі перебуваю, я також вирішила подивитися, які ж інструменти наразі мені краще використовувати. So right now, what I'll do is tell you about the tools that I'm using now. Ці інструменти стосуються мого бачення, що мені краще, на чому мені важливіше сконцентруватися. So one, I'll just say time recording. I needed a new way to do time recording because my old time recording was focused on work, my work day. And I chose what Chaim showed us last week, his way of doing time recording. And that's going to be my new time recording method now. Я обрала інший спосіб фіксації часу, тому що той спосіб фіксації часу, який я використовувала раніше, він був сконцентрований навколо моєї роботи. Тобто я фіксувала все, що стосувалося виконання роботи. Наразі я обрала інший метод. And the other thing is, you know, that my sponsor about building myself up, I really took that to heart. And one thing that I've added to my daily routine is something that Andrew D talks about, which he calls prayer formations. Наступний інструмент, який я стала за рекомендацією Ендрю використовувати, це такий інструмент, як самостійне формування молитви. Самостворення молитви. And he talks about that as a combination of prayer and an affirmation. And I'll share an example with you now. І це є комбінація афірмації і молитви. Зразок цієї комбінації я зараз вам процитую. So here's my prayer affirmation. Olga, good job that I'm on this meeting sharing, even though it made me very nervous. And that's more God's success than mine. Could you repeat the last sentence, please? Yes, the last sentence is,
and it's more God's success than mine. Do you want me to say, I'll say the whole thing. Okay. Yes. Good, please. good, Mhm. good job, Olga, that I'm on this meeting sharing, even though sharing makes me very nervous. And it's more God's success than mine. Ольга, це прекрасна робота, незважаючи на те, що вона мене трохи нервує, але це більше Божа робота, ніж моя. Thank you. So I use these prayer affirmations all day for big things and little things. І я використовую ці молитву форми для великих речей, які я роблю протягом дня, для маленьких речей, які я протягом дня виконую. And the other thing, another tool that I use is what is referred to in my first program as the five things. Наступний інструмент, який я використовую з базової 12-крокової програми AA, це інструмент п'яти речей. And those five things are one, to say a prayer of thank you and help me in the morning. Перший інструмент – це сказати дякую за сьогоднішній день вранці. And ask for help for the day. І також попросити допомоги на день. And the other is to read some 12-step literature. Другий – це прочитати щось з літератури, базової літератури. And three is to go to a meeting. Третє – це піти на групу. And four is to speak with a person, another person in recovery. Четвертий інструмент – це поговорити з будь-якою особою, яка також є членом спільноти. And five is to say thank you to our higher power or God at the end of the day. І п'яте – це сказати, подякувати Богові за прийдешній день. And then the other tool that I started using is, and I'm happy to share this with people, and I don't know if this will work, but I'll just show you. It's this, it's called a step 4 resentment checklist. And Я хочу поділитися також дуже ефективним для мене інструментом, який я з задоволенням вам продемонструю. Цей інструмент називається інструмент 4-го кроку. Це називається ревізія спротиву, ревізія проти резентменту. And so this is where in step 4 it says we look for our own mistakes. Четвертий крок каже, ми вишукували свої власні помилки. And that's where had we been selfish, dishonest, self-seeking, or frightened. І ми вишукували події, в яких ми були егоїстичні, корисні, нечесні або злобні. So right now, those are the main tools that I'm using. And I just want to say I am so grateful that I found my way into 12-step recovery. І я хочу сказати, це базова частина всіх інструментів, яких я використовую. І я хочу сказати, що я дуже вдячна тому, що я знайшла свій власний шлях у одужанні. And I'd like to thank you for the opportunity to share. Дуже дякую. And what an honor it is to be here. Я хочу сказати, що я дуже вдячна за те, що ви надали можливість поділитися з вами своїм досвідом. І Ольга сказала українською, дуже дякую. Дуже дякую навзаєм, Ольго. Do you know what is навзаєм? Навзаєм? We say навзаєм when we say same to you. Thank you. Oh, great. Thank you so much. Your sharing was very, very of great value and precious. So we have Olga's sharing, and now we can
Olga, please, could you tell us how much time do you have today for the meeting? Whatever your meeting goes, I'm happy to be here. Thank you. Thank you so much. I just want to ask someone to be our spiritual timekeeper for today, just to remind us that we are to be good, in good spirit with the time. Скажіть, будь ласка, чи є хтось готовий поспілкувати за часом і бути сьогоднішнім таймкіпером? Да, я могу. Да, Андрій, дякую. І наразі Ольга має стільки часу, скільки нам буде потрібно, але я би попросила дати повідомлення о 21 і 21:20. За 30 Хорошо. секунд, якщо є можливість, да, просто сказати, що там 30 секунд до 9 і 30 секунд до 21:20. Дякую, Андрію. So I just say thank you, Andrei, for his willing to be our spiritual timekeeper, and he will announce us at 9 p.m. Kyiv and 9:20 p.m. Kyiv when we achieve this time set. So, anyone has a question? You're welcome. Всі, у кого є бажання задати питання, ви можете поставити у чаті ручку або включити відео і задати це питання нашій гості. Oh, Majtaba, I see your hand. You're welcome. I'm here in a wedding celebration, but I prefer to attend in this amazing meeting, and I listen to Olga experience, and I enjoy your experience, Olga. This is like me. Your experience is like me. You said I have no problem with money. I think you can achieve money. Your experience is like me. I have, when I started to work 12 steps in UA, I have money. There is no problem, financial problem with me, but I can't live happy. I have some problem in my soul, some problem in my life. My relationship with my wife's family, for example, my relationship with my own family, and I have a lot of problem in myself, in my life. So I think your experience is like me, and when I started to work 12 steps in UA, my life is changed, and money and achieve money is one of things that started and in my life, and the achieving money is one of things that I earn in UA 12 steps. Excuse me, Irina, if you want to translate, I pause to translate. Yeah. Thanks so much. Yes, please. Yeah, and then I ask my question after yes. your translation. Yeah. Majtaba представився, Majtaba із Ірану, і Majtaba сказав, що йому відкликається те, що у нього було так само, як і у Ольги. Він вважає, що коли він прийшов до АНЗ, його проблеми були не гроші, його проблеми були щось з його з душею, тому що він не розумів,
якась проблема була у його відносинах з оточуючими людьми, з його жінкою, з його дітьми. І він наполягає в тому, що він дійсно схожий на той досвід, яким поділилася сьогодні Ольга. І він наразі задасть своє запитання. Please go ahead, Мачтаба. And my question is, did you insist in your tools, for example, in time recording or action partner or action meeting? Do you insist or do with compassion, with daily routine? Did you routinely did your tools in your life? For example, if you sometimes you don't down your tools in your life, did you bother yourself, beat yourself, or because when I stop my using tools in my recovery, I started to beat myself. I start beating myself. I start to have some resentment with myself, and I can't do all of my tools in my life. What's your idea? I know your idea and your experience in using tools in your life. Thank you. Скажи, будь ласка, чи вдається тобі використовувати інструменти на щоденній базі, щоденній основі? Тому що коли я почав використовувати інструменти, я їх робив не кожного, я використовував не кожного дня і потім сам себе наказував. То скажи, будь ласка, який у тебе досвід їх використання? Thank you so much. Дякую. Please go ahead, Olga. Oktaba, thank you for sharing your experience and thank you for your question. You know, it brought tears to my eyes when you asked that question because, yes, I was mad at myself and beat myself over and over again. And, you know, honestly, my sponsor helped me a lot with that. And like I told you, I thought in the beginning, every problem could be solved if I made more money. And you know, when my sponsor talked about forgiving myself, congratulating myself, appreciating myself, honestly, it took me a long time to get it. That's a terrible thing to do. And it didn't, I thought I was just being honest, but it's really damaging. For me, it was really damaging that I really had to learn to forgive myself. And even in forgiving myself, it creates a better environment for being more productive. That when I'm mad at myself and insulting myself, it doesn't help me. It actually makes things worse. So I just can't say how important that was and how important the role of my sponsor was in that, because I didn't understand that. I didn't understand how critical that was for me to be happier and to be more productive, both to forgive myself and love myself and appreciate myself. Я хочу сказати, що в моєму досвіді дуже мені допоміг мій спонсор Джордж, тому що я не розуміла, наскільки це може бути руйнівним, це не заохочувати себе, коли я не використовую, наприклад, регулярно інструменти програми, коли я дійсно так само, як і ти, я наказувала сама себе, але мій спонсор мене навчив, що треба заохочувати, треба приймати себе, треба пробачати саму себе
І я дійсно тому дуже наполегливо вчилася для того, щоб дійсно прийти до того стану, щоб приймати це як даність, що я з часом я навчуся. Thank you, Olga. Muchtaба, did Olga answer your question? Yeah. Okay. I get this answer several times from George, and Olga's experience is like, yeah. Yeah, thank you, Olga. Thank you. Rena, could I say one thing that I left my phone number and my email in the chat? Yes. And anybody's welcome to reach out to me. WhatsApp is best. I do email, but I check WhatsApp more often. Thank you. Thank you so much, Olga. Thank you for being open. Ольга нагадує, що її контактні дані знаходяться в чаті. Вона сказала, що краще, вона частіше заглядає у WhatsApp, аніж на електронну адресу, але в будь-якому разі ви можете до неї звернутися. Дякую, thank you so much. Сергій, будь ласка, твоє запитаннячко. Доброго вечора, я Сергій. Я українець, але зараз проживаю в Ризі, Латвія. Мені відгукнулося у досвіді Ольги те, що у неї були проблеми із використанням часу і з тим, щоб вчасно робити якісь справи. Мені це дуже відгукується, бо прокрастинація є і моєю проблемою. Мене цікавить, за її думкою, як їй здається, який інструмент їй у цій справі допоміг найбільшою мірою? Дякую. Thank you. Sergey is a Ukrainian and now he is living in Riga, Latvia. And he says that your experience and your life experience was that not to do work in time as well is his problem. And he is asking what tool of recovery did help the most in the most effective way, because procrastination he has the same problem with that, and he is interested what tool will serve better. Well, first of all, thank you, Sergey, for your question. And I'm sorry, it's painful. It's painful. Вона сказала, дякую за запитання, і я хочу сказати, що я дуже співчуваю, тому що, да, це дійсно болюче, прокрастинація як болюча річ. And the tools that helped me the most were for that specifically were time recording and action partners. But it was actually really very important to learn to forgive myself when I slipped, because I slip all the time. Я хочу сказати, що із інструментів мені допомагали партнер по діях і фіксація часу, але більш за все мені допомогло те, що я навчилась прощати себе, коли я хотіла улізнути від вирішення питання. Тобто я дійсно себе навчилася пробачати, коли я хочу улізнути. And I'll say one more thing is that when I could forgive myself, I could get back on track more quickly. І саме така чудова річ в тому, що коли я навчилася прощати, я дуже швидко навчилася повертати себе на ту саму доріжку, щоб знову почати фіксувати час і виконувати дії. Тобто це відбувається значно швидше, коли я себе пробачила. Ольга відповіла на твоє питання? Так, дякую. Дякую, Ользі. Прошу. He says it's okay. He gets the answer. Thank you so much, Olga. Really amazing
effect of forgiveness. Yes, sure. So we are open for questions to Olga. Oh, Oksana has a question, so you're welcome. Оксана, будь ласка, твої запитання. Дякую, Іриночка. Да. Добрий вечір всім. Ксенія Анзе. Хотіла задати таке запитання. Які здобутки у Ольги зараз від того, що вона знайома з програмою АНЗ? Чим вона може поділитися? Дякую. Olga, Ksenia UA has a question. What are the benefits you have now from the yields of program or gifts of program do you have? And you can share with us what are the gifts of program you have now. You know, I have first two programs and the gifts overlap between the two. So one I will say is, number one, I think is much better relations with the people in my life, my family. I used to be frustrated with myself and I blamed it on the people around me, my husband, my kid, other people. I blame them for my problems. Перше, я хочу сказати, що у мене подарунки програм накладені один на один, тому що я використовувала, я є членом двох програм. І перший дарунок програми є те, наскільки покращилися мої відносини з моїми близькими людьми, тому що я вважала, що саме вони винні в тому, що у мене такі проблеми. And along with that, you know, I had just resentment at other people and myself were very strong. I was just very angry and so frustrated. And now I have more acceptance, forgiveness, and more peace of mind. І я хочу сказати, що я була дуже розлюченою по відношенню до інших людей. Наразі у мене значно більше прийняття, толерантності і любові до них. And the other thing, you know, the other thing that I came to learn or that I have from this program is the we. It's really very important to me that this is a disease. To me, this is a disease. I'm never going to outgrow this. And coming here and feeling like, you know, in here I'm normal. On the outside, I'm not normal. І другий дарунок програми є те, що я оцінила ефект ми-програми. Тому що для оточуючих людей я нездорова людина, а тут я нормальна людина, я прийнята, я маю середовище, яке приймає мене. Время. And another thing that I've gotten, which is very important to me, is willingness. You know, step 6 and 7, that I'm willing to listen and I'm willing to hear some of the time. That maybe I don't know best. Maybe somebody else has an idea that will help me. And that's really very critical to me because I always thought I knew best for everybody, not just for myself. І у мене була проблема, що я знала шляхи, як іншим вирішувати свої проблеми, але не знала, як вирішувати їх самі. І для мене важливішими і цінними стали інструменти, принципи 6-7 кроку – це готовність. Тобто готовність мінятися. And the other thing, just in my case in particular, is just that, and I worked hard, but there, you know, that there is enough money and that doesn't solve every problem. It solves a lot of problems. I'm not trying to say poverty is terrible. I'm not living in poverty and I had other problems besides money. І я хочу сказати, що я вважала, що якщо я зароблю достатньо
коштів, і це вирішить мої проблеми. Але я знаю, що бідність – це ужасна річ. Я ніколи не досягала бідності, і при цьому я розумію, що це не є моя проблема. Thank you. Дякую. Оксаночка, ти отримала відповідь на своє запитання? Так, дякую. Yes, Oksana says that she has an answer. Thank you so much. So we are open to questions and you're welcome. Ми відкриті для запитань. Будь ласка, якщо у вас є запитання, то можете їх поставити. I have a question, please, dear Olga. You said that your fixing time was concentrated about your business and your work. And you say that you have developed another method. Could you share not details maybe, but just what is another approach you have developed? And I just a minute for translation. Я маю запитання. Ольга упомянула в тому, що її фіксування часу було сконцентровано навколо її зайнятості, навколо її роботи. І вона сказала, що ви знайшла інший метод. І я попросила, щоб вона поділилася, що це за метод, як він працює. Thank you. Please go ahead, Olga. So did you mean what method I'm using now for time recording? Yes. You know, what I started using is what Chaim talked about last week. And I would be happy to text or email anybody a sheet, but he takes a piece of paper and he puts a line down the middle, and on the left side, he records the date and his, 6:30 in the morning till 11 at night by half an hour. And he writes both it's time recording and time planning on that side of the page. And on the other side, he writes down. So on the left side, he writes down what he did. On the right side, he writes down what he wants to do in that time. And I'm happy to, I don't know if that makes sense, but I'm happy to text a picture to anybody. I just don't I have Chaim's picture right now, and I created, you know what? I started one for myself today. But this was my idea. I don't know if, whoops. I turned my video off. So this was my idea that on the one side, and I just started today with this new method. I write down the time and what I plan to do. No, what I did. Here I wrote down what I planned. And the only thing I had on it was this meeting, because I get so nervous about these that I didn't do. These are the other things that I want to do today. But anyway, and yeah, so I'm happy to share how this method works for me, or text anybody a picture. I'm sorry, I keep shutting off my video. Thank you so much. Did that answer the question? Yes, I will just and I'll just say translated. Thank you. And if I email, and I'll just say over the year. Yes, thank you so much. Ольга поділилася таким досвідом, що з лівої частини вона ділить листочок на кілька частин, і взагалі він виглядає як поділений на дві частини. З лівої частини вона ділить їх кожну годинку на півгодинки, з 6 ранку до 11 вечора, і вона пише те, що вона вже зробила. І там вона відмічає, який час це зайняла кожна справа. А з правого боку листочка на той самий від того, що було заплановано, і вона бачить різницю між часом на виконання кожної справи, і таким чином відбувається моніторинг часу, який витрачається протягом дня.
Єдине, що вона сказала, що вона трошки нервувала, коли вона планувала сьогоднішню зустріч, і там в неї получився більший період закладений часу, тому що вона не знала, скільки буде відбуватися наша сьогоднішня зустріч, тому вона трошки там зайняла певний період часу. So it's amazing. It's very easy, but very clear way to monitor the time and to just simple, but very clear. Thank you so much. Сергій has a question. Сергій, будь ласка, твоє запитання. У мене є ще одне питаннячко. Я, як і Ольга, спочатку є членом AA, і тому мене цікавить, які, за її думкою, головні розбіжності між AA і АНЗ. І що АНЗ, також, за її думкою, дало їй додатково. Це теж 12-крокова програма, але які додаткові можливості, які додаткові переваги, за її думкою, дало їй відвідання саме програми АНЗ? Дякую. Дякую. I will translate. Sergey is a member of AA fellowship as well, and he is asking first part of his question, what do you think, do you see, what are the main differences between these programs? And maybe you have some additional advantages of this very program, of UA program, he means, and he's asking what problems of your life did you solve with the UA program in comparison to the AA program? Do you get the idea, or shall I repeat something? Let me start, and then I'll ask you for more. So, thank you for your question, Dyakuyu. And the one obvious difference, first of all, is in AA is that you need to stop drinking. That's just number one in AA. В AA все дуже просто. Спочатку треба просто зупинитися використовувати пити. But I know me, and I think everybody else I know in AA, we have a lot of other problems too, besides drinking. Але будь-який член AA знає, що проблем дуже багато, крім того, щоб просто пити. And there's a slogan that we use in the US. They say, we came for our drinking, but we stayed for our thinking. Я хочу процитувати слоган девіз анонімних алкоголіків в США. Ми перестали пити, але ми не вийшли з того, як ми мислили. And I would take that slogan to UA, and I would say that I came for my time and my money to UA, but I'm here for my thinking. That I had a lot more problems than in my head than wasting time and wanting to make more money. Я хочу сказати, що коли я ознайомилася з програмою АНЗ, я зрозуміла, що у мене, окрім проблеми, куди я витрачаю час і де мої гроші, ще дуже багато більше проблеми, вони значніші. And the other thing that I'll just say quickly about that is the idea of a higher power was very important to me. А також мені дуже стало важливим це напрацювання моїх відносин з вищою силою. That even when I was failing, I thought I knew best. And I wouldn't listen to anybody else. And when I came to my other program in here, I'm not perfect, but I've learned to listen and hear what other people have to say. And to me, having a higher power is willing to use either God or my program
to help me with my problems. І я хочу сказати, що саме в цій програмі я стала напрацьовувати звичку слухати інших людей. І саме тому для мене це стало дуже цінним, тому що я напрацювала свої відносини таким чином з вищою силою. So I don't know if that answers the questions. Я не знаю, чи я відповіла на суть запитань, які були задані. Ну, це цікаво. Я не можу знати, що там ще можна по цьому питанню сказати. Ну, це справді цікаво. You have a very interesting experience, and Sergey is very, he's very amazed, a very amazing condition after your answer, because he did not Дякую. Дякую. expect such one. Dякую. Thank you. Дякую. He You know, has this- to think over. These diseases are horrible. You know, we live in them, and they're horrible. All of us, however it shows up in our life, it really runs our life. And here I get a little reprieve and an opportunity to live my life a little bit differently. І я хочу сказати, що та хвороба, вона дуже руйнівні в наших життях. І те, що я стала розуміти, що як я можу краще жити своє життя, вже велике досягнення. Згоден. He agrees 100% with his experience. Дякую. Дякую, thank you so much. Дякую. Андрій has a question and his hand is in chat. Андрій, будь ласка, твоє запитання. Да, всем привет. Андрей АНЗ. Вот, я тоже украинец, но сейчас я живу в Москве. Вот, у меня тоже первая программа была АА. Вот, у меня такой вопрос. Если было, как она, видение. да, как она его нашла и как планирование времени помогло ей, идти к своему видению. Дякую, вибач, будь ласка. Olga, Andrei asks whether you had your own vision, how did you develop your vision, and how do you achieve the goals that you've set in your vision plan? Thank you. Thank you, Dr. Andrei. You know, I will tell you that when I came to these 12-step programs, my vision was to be were to be important or to make a lot of money or both. That's where I started when I came here. Коли я почала в програмі АНЗ, коли я сюди прийшла, у мене на початку були дві цілі: заробити кошти і стати більш важливішою. And you know, now that I've been in 12-step recovery since 2006, my visions are to be at peace with myself, at peace with the world, my family, the people in my life. А тепер у мене, коли я прийшла у одужання в 2006 році, моїм баченням і моїм перспективою стало спокій в душі, спокій і мир у відносинах з іншими людьми, близькими до мене, спокій у відносинах з оточуючими. And that's just me. You know, when I came in, like I said, I was blaming everybody else for my problems, and I wasn't very easy to live with. І я хочу сказати, коли я прийшла в програму, я була дуже важкою людиною, з якою хтось мог взагалі ужитися, тому що я всіх звинувачила в тому, що у мене такі проблеми у житті. And I was angry. I was angry. Я була дуже розлючена. But now, you know, for me, I said I just retired, and my visions are simple: to keep, you know, good relations with people. I want to build a better social network. Honestly, I spent so much time on work that I didn't
I let friendships go. I want to be more physically active and travel. And those are the things that, those are just the dream things now in my life. And to enjoy what I have, because I'm the kind of person, I can have everything in the world and I will be miserable. Я хочу сказати, що наразі, оскільки я завершила працювати, у мене дуже просте бачення. Я хочу мати файні відносини з іншими людьми, я хочу бути соціально активною, я хочу подорожувати, я хочу відкрити і налагодити свої особливо соціальні відносини. Я просто хочу насолоджуватись тим, що я маю, а не тим, що я можу досягти. Thank you. And I hope to come to Ukraine again. І я хочу приїхати в Україну також ще раз. Great desire. You're welcome. Андрій, чи ви отримали відповідь на запитання? Да, дякую. Дякую. Yes, thank you so much. Дякую, Андрій. Прошу, дякую. Great. Said, Evan, please. You're welcome. I don't have a question, but I do want to express how deeply moved I am to see two people that I love so deeply, who are part of my family, do service at this level. And I'm deeply grateful. I've been moved deeply. Thank you. Я хочу просто виразити велику вдячність тим, хто сьогодні тут присутній. І я просто дуже тронутий тим, що я сьогодні бачу. І я дуже схвильований тим, що я вас тут зустрічаю сьогодні. І велике дякую. Thank you so much, dear Seth. So much. Great. Thank you, Seth. You brought tears to my eyes too. Дякую, Сет. Ти Марин, просто время. прийняв мої сльози. So, окей, дякую, Андрій. 21:30, будь ласка, да? Можна попросити нагадати? We have time. And George, please, you're welcome. Yeah, I want to second what Seth says. I've observed your incredible, relentless inspiration towards recovery. And if anybody's anybody's sponsor, you're definitely my sponsor. And I always have that reverse attitude anyway of sponsoring. When I'm sponsored, the sponsee is the sponsor. Джордж сказав, що він дуже тронутий тим, що сьогодні почув, і він може зізнатися в тому, що його підспонсорний також і його спонсор. And honestly, you're the poster child for being a sponsor. Це дійсно чудова річ бути підспонсорним свого підспонсорного. On that note, I feel that way about everybody here, because this is such an important meeting, not just for Ukraine and us, but for the whole world.
І Джордж каже, що ці зустрічі, які ми сьогодні проводимо для них і для представників спільноти з усього світу, вони дуже важливі для нас. The causes that you continue to make, Olga, are permeating throughout the entire planet. І Ольга, вона дійсно має промінчики одужання дуже яскраві. On that note, I was curious about your ideas regarding the penultimate page of the big book, which proposes that the goal of program itself is happiness, joy, and freedom. Мені дуже сподобався підход, який Ольга пропагує, який зазначений у книзі, синій книзі анонімних алкоголіків, тому що наша мета – це стати щасливими, радісними та вільними. And your relationship with your programs and the relationships in every aspect of your life, especially with yourself, which is really where the true battle exists. I was curious how you bring this idea of happiness, joy, and freedom to yourself month to month, week to week, day to day, moment to moment, how you navigate through your practice of your program towards this idea of I can be happy right now. I can be joyful right now, no matter what. I can be free of myself right now and be most joyful, most joyful. I was just curious what your view is on that. Thank you. І я хочу сказати, що я бачив те, як Ольга місяць за місяцем вела велику боротьбу з самою собою для того, щоб реалізувати своє бачення, яка є я щаслива, яка є радісна, яка є свободна від самої себе. Це дійсно цей шлях, він заслуговує великого восторгу і такого відношення, що приводить до сліз. Дякую. I just wanted to add an addendum to that question, which is І ще я хочу додати одне запитання. I was giving my share on another meeting a few days ago when that meeting needed a last minute person to speak. And I got a text message saying, you stopped my friend from committing suicide tonight. Wow. Нещодавно я Wow. проводив спікерський виступ, і на ньому я отримав записку, що те, як я говорив, одна людина написала: ти щойно зупинив мене від самогубства. And the causes you're making are stopping us as humanity Все, що нас зупиняє, це людяність. towards global suicide and homicide. Thank you so much. Людяність в питаннях, коли ми можемо зупинити це на світовому рівні. І я дуже вам дякую. Thank you, George. Thank you for your words always that come as arrows into deepened heart, deepened soul, deepened ears. Thank you so much for your straightness. Thank you. So we have time, and if anyone, I'd like to get an answer from Olga about how she, uses her practice week to week, day to day, moment to moment towards your sense of happiness, joy, and freedom. І Джордж все-таки хоче отримати відповідь від Ольги, як воно день за днем практикує свій шлях до свободи, радості і щастя. George, sorry.
Thank you for the question. And, that's really moving about the suicide. Honestly, we never know in this program who's going to say something that reaches us and who might be affected by something, by our own experience, strength, and hope. І я хочу сказати, що ми ніколи не знаємо, до кого в саме цей момент дійдуть наші слова і для кого вони стануть самовирішальними, особливо в питаннях, які стосуються, якщо людина вирішує звести свої рахунки з життям. And to the rest of your question, the happy, joyous, and free, I have to say is, truth be told, I forget about that. And that's something I need a reminder. In AA, they say don't drink and go to meetings. And I need a slogan like that for UA. Meetings, I think staying connected with the program. Meetings is where I get reminded where I'm off track, because I'm off track all the time. So, and prayer, I told you prayer formations is a big thing for me right now, because I forget. I get in my head and I forget. So for me, prayer formations and meetings are the big thing right now. Thank you. Я хочу сказати, що практична річ, яка дійсно працює в цьому питанні, це я дуже часто забуваю, що мені треба практикувати на регулярній основі, але саме групи і також інструмент, який називається формування молитви, наразі для мене є самими дієвими речами в цьому сенсі. Thank you for forgetting, and congratulations on forgetting. And I'll say one more thing. Because without you forgetting, we wouldn't be here with you today. Thank you. And I'll say one more thing is that I'm sponsoring another woman right now in UA. She's just having a really hard time. She's young, she's having a hard time. And it's actually a reminder to me that I have something to share, that I have experience, strength, and hope to share. And that I can help somebody else the way you've helped me. Я хочу сказати, що наразі у мене є підспонсорна, яка є молодою дівчиною, підспонсорна в АНЗ, і вона проживає важкі часи, і я дуже вдячна за те, що ти нагадуєш мені те, що я маю ділитися силами та надією для те, що це дійсно може підтримувати будь-яку людину. Thank you. I can live and die peacefully. Дякую, що я можу жити і померти з миром в серці. Я можу це прийняти. So Sherilyn has a question in chat. Will you sound your question, Sherilyn, or shall I read the question? Марин, время. What? Hi. Спасибо. Время. Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. First of all, I didn't realize that Olga was speaking today, and I had some personal self-care stuff I needed to take care of this morning, so I got on the call late. And I look forward to listening to the recording. And I want to thank Olga because we were on the same UA tools game team, and she had a tremendous effect on my recovery at a time around the death of my mom and afterwards. And she even came to help me clear out my mom's house. And I cannot tell you what a difference that made to me. I'll pause. Thank you. Шерілін перепрошую, що вона не змогла приєднатися до нас раніше. Вона очікує на запис. І вона сказала, що вона була членом команди з Ольгою ігри в інструменти. І вона сказала, що ви не можете собі уявити, який дивовижний ефект справила робота з Ольгою, і яку підтримку вона надала Шерілін, коли померла її мати. І вона навіть прийшла до її будинку, щоб прибратися після її смерті. І вона дуже допомогла Шерілін. Thank you, Sherilyn. And in terms of the question or the suggestion is, instead of don't drink and go to meetings, one of the things that keeps me in under earning and prevents me
from being right-sized is shaming myself and blaming myself. So I'm just wondering how you feel, Olga, about the idea of not shaming or eliminating shame, which is something that, you know, it's the opposite of shame when we use prayer formations and go to meetings. That's all. That was my question. Шерлін запитує, да, дійсно, в анонімних алкоголіках є така практика просто не пий, ходи на групи. Але Шерлін запитує, щодо виходу зі сорому і ходити на групи. Що вона думає з цього питання, якщо переформувати таку думку щодо АНЗ? Oh, please go ahead, Olga. Thank you, Sherry Lynn. Thank you very much. You know, I think your idea is a beautiful idea, and I think the slogan I would take from that is forgive myself and go to meetings. Just. Я хочу перефразувати цю фразу і сказати, що не виходити з сорому, а просто простити себе і ходи на групи. Great. Thank you. It's beautiful. You know, this feels like Seth said, this is my UA family, and it's beautiful to be here. І Ольга каже, це просто моя родина, це моя спільнота, і я просто рада ходити сюди. My fellow from Ukraine, Lena is from Kharkov, and she's writing in chat, Ola, many thanks for the speaker, for the sharing, very helpful and important. So Lena is in a very tough situation because Kharkov is near now, you know, where this great city is, and she is so brave and courage to come to us every week. Thank you so much, dear Olga.